Ne güzel yararsın Yasemin, Yasemin eline karışık Yasemin bana görsek ne güzel yararsın. Thank you very much. We know that Japan is very far from Finland, so hosts are only as good as their scripts. Our apologies to Ambassador Hike Hanikainen of Finland. That was a wonderful music message. Wonderful. I know that in the Philippines, well, I dabble a little in opera. Yes, I know the Philippines they love to sing. Can you give us a sample? Really? Yes. Okay, let me, sorry, I have one. That was wonderful. Thank you so much. We'd like to, we have the honor to call on our next set of awardees and presenters. Our first presenter, oh, wait a minute, let's wait. I love this drama inside I think dinner is being served. For our next set of presenters, former Miss Philippines, Chiqui Rosas. Former First Lady of Seychelles. Mrs. Sharon Ravel of Texas, USA. The laureate for architecture, world-renowned Filipino architect, expert in urban planning and development, architect Nino Palafox Jr. from the Philippines. Mabuhay Philippines, you love it here. With gratitude, I've been and humbled and honored receiving this award. Thanks to the Chairman Gusi and Dr. Gusi and the International Screening Committee who chose me, and I was more humbled when I saw the achievements of my fellow awardees. Pro Deo Patria et Terra, for God, country, and planet Earth. I'm an architect, and this honor and award
has to be shared with my mentors from the seminary, USP, UP, and Harvard. And of course, my parents, who have brought me up and formed the core values that have guided me through life. As an architect, I've done work in 35 countries, so my mentors were also my clients in 35 countries, and I received this award also with the global Filipinos who are in more countries than members of the United Nations. We're known for doing commercial architecture, large-scale developments, high-rise buildings, mixed use, and so on. But for me, and I learned this from my mentors as well, we should get out from the comfort zone of our architectural box. And I've learned to practice architecture for humanity, democratic architecture, interfaith architecture, inclusive growth, and architectural activism. Because if you may have the best architecture in the world, but if you live in an environment with so many issues, peace is not just the absence of conflict or the absence of war. We should be more proactive, and peacemaking is mapping and cultivating a culture of integrity, addressing corruption towards good governance, criminality towards better peace and order, and addressing climate change and global warming for enhanced and protected environment. And I thank the opportunity even for the poorest of the poor, the interfaith organization, the environmental crusaders, for giving me the opportunity to serve as well. And with this award, I'm more challenged to do some more, planning progress, developing opportunities for others, especially the poorest of the poor. And peace is cheaper than war. I had proposed in a conference in New York a crazy idea of connecting the 6 continents of the world through bridges and tunnels. And many scientists and engineers, architects and planners from America, Asia, and Africa, and the rest of the world calculated my proposal. And if we do it, connecting the 6 continents of the world, it's much cheaper than the cost of war in the Middle East. Thank you very much. Thank you so much, Architect Philippine. Now for our next set of presenters. Major General Lito Tabangura, ASP Reserve Command. From West Bengal, India, First Lady Madame Padini Narayan. Mrs. Martha Taylor of Iran. The laureate for spiritual leadership and social services, Prabaha Bogberai Wachirameti, founder of Online Dhamma Forum, one of the world leaders of Buddhism in Thailand.
จริญพรท่านแบรี่กุซี่ Blessings be upon Ambassador Gusi. คณะกรรมการรางวัลกุซี่พิษไทยทุกท่าน Prize giving committee, Gusi Peace Prize. ในฐานะพระภิกษุ In the name of the monk, อาตมาภาพขอมอบคำสอนเรื่องสันติภาพแก่พวกเราทุกคน I'd like to give a lesson story for everyone. กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว Once upon a time, a long time ago, มีภิกษุณีรูปหนึ่ง there was a nun. ได้รับเชิญจากองค์การสหประชาชาติ She was invited by the United Nations ให้ไปประชุมเรื่องสันติภาพโลก to go to a conference for peace ที่ประเทศแอฟริกาใต้ in South Africa. ภิกษุณีรูปนี้เดินทางพร้อมกับผู้ช่วยของเธอซึ่งเป็นสุภาพสตรี The nun went together with her helper, who is a lady. เมื่อเดินทางไปถึงประเทศแอฟริกาใต้ When they arrived in South Africa, ภิกษุณีและลูกศิษย์ต้องนั่งเครื่องบินโลคอส the nun and the helper had to travel by low-cost plane. ซึ่งเราทุกคนก็รู้ดีกันอยู่แล้วว่าเครื่องบินโลคอสนั้นไม่มีการระบุที่นั่งใครขึ้นไปถึงก่อนก็เลือกที่นั่งได้ก่อน They cannot reserve a place because it's low cost. ภิกษุณีและลูกศิษย์ขึ้นไปถึงก่อน เอากระเป๋าวางไว้อย่างที่นั่งของตนเองแล้วก็พากันไปเข้าห้องน้ The nun and the helper came first, and they put their bags on the sheet, and then they have to go to the toilet. ำระหว่างที่ภิกษุณียังอยู่ในห้องน้ำลูกศิษย์ของเธอกลับออกมาก่อน So while the nun was in the toilet, the helper came. Other people came and sit down. เมื่อมาถึงยังจุดที่วางกระเป๋าจองที่นั่งเอาไว้ When the helper came to the place where he placed his bag, ลูกศิษย์ของภิกษุณีก็พบว่ามีคนผิวดำ2 คนมานั่งเรียบร้อยแล้ว she found 2 people who were already sitting in their place. เธอจึงขอเชิญ2 คนนั้นให้ลุกจากที่นั่งแต่เจรจาอย่างไรก็ไม่สำเร็จ So she asked the 2 people to leave the seat, but was no avail. เธอโกรธมาก She became very angry. จึงยกมือขึ้นจะตบแทนที่นั่งอยู่บนที่นั่งของเธอ So the helper raised her hand to hit the 2 people who took their seat. ขณะที่เธอกำลังเลื้อมือค้างนั่นเอง And as she was raising her hands up, ภิกษุณีก็เดินออกมาจากห้องน้ำและเห็นเหตุการณ์เข้าพอดี the nun came from the toilet and saw the event. ภิกษุณีผู้เป็นอาจารย์จึงถามลูกศิษย์ว่านี่ลูกเธอกำลังทำอะไร So the nun asked, "What are you doing?" ลูกศิษย์ตอบว่าคุณแม่คะเรามาที่นี่เพื่อประชุมเรื่องสันติภาพโลกเลยคะ So the helper said, "We came to have a conference on peace." ภิกษุณีจึงบอกว่าแล้วสิ่งที่เธอทำมันกำลังสะท้อนถึงอะไร So the nun asked, "What you are going to do now? What does that mean?" ลูกศิษย์จึงได้สติแล้วก็ขอโทษ So the disciple realized her mistake and said, "Sorry." เรื่องนี้บอกเราว่าสันติภาพไม่ได้เริ่มต้นที่ห้องประชุม So you can see now that peace does not start in the conference. สันติภาพไม่ได้เริ่มต้นที่องค์การสหประชาชาติ Peace does not start with the United Nations. สันติภาพไม่ได้เริ่มต้นจากการเจรจาสันติภาพ Peace does not come from conferences or discussions. แต่สันติภาพเริ่มต้นที่ใจของเราทุกคน Peace comes from within the heart of everyone. ใจของเราทุกคนคือใจกลางของสันติภาพ Our heart is the center of all peace. ขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนเจริญพร May blessings be upon all of you.
Thank you so much, Mr. Veramon. Now for our next set of presenters.